I want to tell you, Sahi, what William Ruto is doing, Sahi, in 1965, waliona mtu alikuwa naitwa pia kama Pinto, alikuwa karibu sana, alikuwa strong, wakamuua because he wanted to be the president of this country. In 1969, our man Tomboya, aliuliwa because he wanted to be the president of this country. Alikuwa amebaki tu na 5 days to be the president of this country. In 1975, the second Kikuyu to be the president of this country, J.M. Kariuki, aliuliwa because he wanted to be the president of this country. In 1990, you killed Dr. Robert Huko because he wanted to be the president of this country. Wana Jacaranda oi! Wana Jacaranda oi! In 1990 to 2002, you killed Saitoti, you killed Rojode, you killed Bai, and those guys were very strong. They were just fighting for justice in this country, and they were killed. William Samoei Ruto, we know the history of this country. We know what you are planning tomorrow. We know what you are going to do to legendary master Raila Odinga tomorrow. And we are here today, the supporters of Raila Odinga, to defend Raila Odinga. We are ready to die because of Raila Odinga, because of the love that we have for Raila Odinga. Yes. I want to tell you to Mr. Jalango. Mr. Jalango, there was somebody who was very powerful. He was called Ezekiah Oyugi. He was a very powerful person, but he was betraying Luos. He was checkmating Luos. He was killed. So if you're working with government, know that you will be killed. Where is Gaisari? Gaisari aluliwa. Na wewe unakuwa hapo unataka kuwork na government. This is not the government that we are supposed to work for. People are ready to take over from this government. Raila Odinga ameibiwa sana. In 2007, they stole our victory. In 2013, they stole our victory. In 2017, they stole our victory. In 2022, they did the same. How many times do we leave these things with these guys? How many times were like Bunge? How many times? This is the pattern. This is the pattern that we must haribu. Hii ni pattern lazima tuharibu. Na sisi ndio tutaharibu hapa. Wana Jacaranda oi. Are you fired up? Wangapi wako fired up? Tuone fire juu. Ruto must. And we are praying for Raila Odinga. Yes. May God give him life. Because this is the guy that we have. And this is the guy that is going to rescue this country from this paradoxical coma that it is today. Thank you very much, okay, Doctor from Mutembei County. Stating the effects of the Maandamano, the effects of picketing which is taking place, the effects of democracy which we have in Kenya, and you stood and said and asked the president of the people, Raila Odinga, to stop Maandamano, which of course Raila with the people of wananchi ndio tulipea power ili aende tutetee kabla kuje before he come back to us and request us on what you've just said. It won't happen. Number one, you've gone there and decided to cheat Kenyans that only 3 lives has been lost, which is totally wrong. Many people has lost their life, and you've just gone there trying to defend the police officers. Now, instead of police servicemen, you are talking about police force. That only 60 police officers has been injured. Why are you now exaggerating that only the 60 police officers who have been injured, not trying to tell the Kenyans the exact numbers of the citizens of Kenya who has been injured or who have been died? Many citizens of Kenyans have died, more than 3, including a young baby who is almost 6 months old, died because of tear gas in Mathare. Another thing, you've also talked about the IEBC. You are talking about partisan. You are saying that the members of parliament are having the powers which can now install the proper IEBC. We are saying it is wrong. You had tried it and it failed. Baba came to the wananchi, and what was going there in parliament, they disagreed with. We cannot. The only thing which we can sit and understand, sisi kama watu wananchi, bunge la wananchi, we can only accept that the four Cherreras who are stripped from the office should come back.
that's when we'll agree. Au ni aje wanabunge? Sini hivyo. Techerera for warudi, ndio from there we can speak from there. Another thing, you've just talked about the cost of living. You are trying to promise Kenyans that you are doing all the mechanism to make the cost of living to come down, and you are promising for us. You are only talking about agriculture, planting of maize, not knowing the cost of living is capturing all sections, including the fuel. Suppose you are talking about that you've given out 60 million bags of fertilizers to Kenyans. Yet when you go to the farmers in the rural areas, they are saying they have not seen the maize seeds, they have not seen the fertilizers. Then where are they? You've also said that okay, imeleta oyongo, nimesikia hivyo. Wakenya wamekataa hiyo mbolea, wanasema hiyo mbolea sio halali, inaleta madhara katika shamba. Kwa hivyo hiyo ni upuzi. Mr. President, you've also talked about the media. For there we can congratulate you, Mr. President, because this is the first time you are protecting the Kenya media, and you've stated that nobody should interfere with the media. If somebody is saying that media should not capture the events which are taking place, then that person is taking Kenyan back from where we've come from. From there, Kachagwa, wewe ni fool, wewe ni fool, wewe ni fool, even wewe ni fool, wewe ni fool. Hata imeonekana Kenya mzima, president amesema hapo, umesimama hapo, uko na koti unacheka, ujielewi, chenye ulikuwa unasema, umebaki peke yako. Kwa hivyo Mr. President, only one issue you never addressed, what happened to the former president's farm. You've not told Kenyans. You've not told Kenyans what has happened there. We were waiting to hear from you how you are going to how you are going to defend, or you are going to lie to Kenyans. It's only that you've kept quiet. From there, we are just questioning, why are you keeping quiet, not talking about the Kenyatta's farm, which was invaded by the goons. Mr. President, with the people of wananchi, sisi sio goons, sisi hatuibi mali ya watu, sisi hatupori. Kwa nini tunasema uporaji inafanyika kama tukishamaliza maandamano? Inaanza saa moja, ikiwa watu wamerudi kwa manyumba, ndio uporaji inaanza. Kwani uporaji inafanywa na kila nani? Maumbo zake. Ni nani anapora wananchi? Sigacheza ndiye anapora wananchi. Asante sana wanabunge, tuwe imara na baba na thank you very much. What I'm about to say is not only for myself, and it is for everyone who is here. Everyone who is here are supporting whatever I'm about to say. This is the spokesperson Bunge la Mwananchi, Kenya. And whatever I'm about to say is our stand as people, the youths, not only in Jacaranda, but entirely in the entire country. The regime must know the following, that the action and reaction, the state of equilibrium is action, the action and reaction is equitable as state of equilibrium. When the police will use any force going forward, there will be the same reaction that will come from wananchi. So I know from tomorrow we are asking police. I'm very happy that today we are forming about 30 police officers who are members of Bunge la Mwananchi at the moment. There are 30 members. So the police who are Bunge member la Mwananchi, especially at Jacaranda and any other place in the Republic of Kenya, this is the stand of the people, that the force you will be using tomorrow will be repelled with the same force. The action and reaction force are equal at the state of equilibrium. You must note that. Any threat on life of Raila Odinga, any threat in life of anybody,
shall never be accepted. I'm just giving you a free advice. We understand very well that Mr. Ruto now wants dialogue and handshake. That's what he had said. But he had failed to hit what we are against at the moment. We are out for the purposes of standard of living. On the entire speech of William Ruto, there was no question of standard of living. When a journalist asked him about that, he responded that we are importing food. Are we also importing fuel? The price of fuel? William Ruto, for any meeting, for any dialogue with Raila ODINGA and the people of Kenya, it must be stated very categorically. And this is a simple information that I'm just giving you for free. That tomorrow's mass action will continue as yet been planned. It is just that way. And I know 10 minutes from now, Raila ODINGA will inform you the same. After I finish here, Raila ODINGA will also say the following. That tomorrow's mass action will continue. But if you want a handshake, the way now you are purporting that you want a handshake and dialogue, and now you are calling Raila ODINGA your brother, we are stating categorically that the dialogue and whatever you want will be done when you have opened the server. Yes. And we are stating categorically that the standard of living must go down. You can't tell us that we must choose how we have to die. That either we stay inside the house, we die of hunger, or we get out, we die of bullets. We have not forgotten that 2 days ago, a man was killed, a boy was killed at Jacaranda. It was the police who were rioting. The police decided to riot. And the riot of police shall not be allowed going forward. We are advising any police who thinks that will be coming here tomorrow. Nobody will allow you to riot in this field. Nobody. Nobody. You will not be allowed. If you don't have something to do, stay inside police station or uishi ukae kwako. But you can't come to where people gather and we are talking on a serious issues, then you come and riot. You move around with big lorries, with big tankers, thinking that you will control us here. We are advising you from the low rank to the highest in this country that Jacaranda, any police who will be coming to Jacaranda for whatever reason are not allowed to riot. Maybe come and sit down, but we shall never allow you to riot in any way. This is a place of intellectual people, a place where we discuss serious issues. We discuss issues of national importance. But we noticed that the last mass action, you came here to riot, throwing a lot of tear gas to houses of people. And funnily enough, I saw 3 police throwing stones to people. Such behaviors at Jacaranda are not allowed. Any mood who was brought here by whoever who was brought. The Bunge of Jacaranda are against those people who are brought here to destroy our name, and they destroy the name of Bunge la Jacaranda. And this is the standard and the stand we are standing together on, that we will not allow the police to riot here, and if they want to riot, they should pick another destination. Yes, not here. And those goons who are imported here to destabilize our peace within our neighborhood, you also will never be allowed in any way. The other time you came, you were beating people around. That was the last time you did it. And this is not a threat, this is an advice. If you will be procured by any way, that you come to Jacaranda to interfere with anyone, you will never be allowed.
And I'm telling you, I'm talking as the sole spokesperson. The sole spokesperson. And before I had said this has been, we have done a serious research, and we have gotten that the Bunge la Jacaranda, we only do a mass action, picketing, according to Article 37 of Kenyan Constitution. Yes. So anybody, we do a serious assemblies. So anybody who thinks that they will use our name for their personal gain, or using our name to destroy the neighborhood, or to use our name to fight with police, or any police who will be coming here thinking that he wants to destroy this movement, he should look for those goons outside there and deal with them. But at the Bunge la Jacaranda and this issue, there is no go zone. Whoever thinks that will be coming here to destroy our peace, we shall never allow going forward. Thank you very much at the moment. Thank you so much, and that is the stand of the Bunge la Mwananchi. Any contrary opinion from that, my opinion, is null and void. Good evening. Ila kufanya maandamano. Na sisi tunataka kuambia Kashagwa kesho, the state telling us that election was free and fair in this country. I want to tell that ambassador, you came here 6 months ago. You don't know this country. You don't know this country. And we are warning you. Anytime you stand speaking, first ask the history of this country. Don't come here because of William Ruto. You want to massage William Ruto so that he can allow you. He can allow you to bring mayhem in this country. We will not allow you, my friend. We can't. We can't allow you. Another thing, you know what? These people, we allow them, William Ruto, to work with them. After William Ruto agreed to work with them, imagine the only development United States has brought in this country is homosexual. LGBTQ. That is the development that ambassador is telling us. That is bringing development in Kenya. Let me tell United States, we don't need your development, my friend. We better work with China, work with Russia, work with another nation, but not United States. United States does not have any development. They don't even give money. They only bring the stability in Africa. You have seen Libya, the way Libya is going. Now they want to bring to Kenya by going to William Ruto to hide. Me, I want to tell that ambassador, keep off this country. Keep off and do your business. What brought you here? Not to come here to mingle with our affairs. Kenya is independent, and we know what we are passing through as Kenyans. You cannot come here to tell us what to do. In Bomas, when we elected that lady, the ambassador, the moment he landed in Kenya, he went to Bomas to massage Chebukati. We are aware of that. He was the one pushing Chebukati to release the results. And you think we are stupid? We are not stupid. We are telling you, keep off the affair of Kenya and do what the business brought you here. At Raila do not need white people. What for? What for? They have been supporting Raila ODINGA. What achievement Raila ODINGA has done? Nothing. Now we don't need any white man, any white woman, any white man, any white woman. They should go. We don't need them. White people are stupid. I normally say that. White people are stupid. We don't need them. Yes. Another thing I want to tell you, Yoweri Kaguta Museveni, because he's the one alipeana idea ati watulete maji kona rangi. Mimi nataka kuambia Museveni, huku Kenya si Uganda, huku hatuogopi hiyo maji. Utamwaga iishe na tukukujie tu. Huko Uganda ni wanaokuogopa wewe bwana. Nataka kuambia Museveni, kuja ufanyie hapa zoezi uone kama utakimbia. Acha ujinga. Ati mnakuja hapa kutisha wa Kenya. Ati wao uwe Raila. We baba. Mimi ningependa Ruto tukiamka leo
Raila tusikie breaking news amekufa, utakimbia hata mguu itavunjika. Utajua mahali ya kuenda. Nyinyi mnacheza nyinyi mnaweza wa Raila na mimi niko hapa. Na mimi sio Mjaluo, lakini kuna damu iko ndani na sijuangi. My friend, takukimbiza Ruto. Ukuze Raila kwa nini nani? Raila aongozi wa Jaluo peke yake bwana. Raila anaongoza wa Kenya wote. Na wewe kama unataka kujua, guza basi. Uone kwanza mahali italipuka ya kwanza si Nyanza, ni hapa Nairobi. Na hiyo set house utakaa ndani. Wewe tuheshimiane, asante. Wanabunge ria. Wanabunge TV. Nataka niongee na kijana mwingine ambaye hajasoma. Anatumia certificate ya mwanamke. Scholastica Nyango. Yes. Anaitwa Nyango na anatumia jina ya mkalijina Nyango. Very stupid. Kuna kijana hapa ambaye anatoka anaitwa nani? Huyu mtu ya mkono ya William Ruto. Oscar Sudi. Ndio yeye anatumia Scholastica. Sio Sudi. Oscar Sudi jana ulisema kitu na nataka kujibu kama AK47 mjukuu ya bunduki. Kijana wa Uhuru Kenyatta. Kwanza una certificate ya shule, hiyo jina ni ya mwanamke. Kama unataka kuwa mwanamke basi cut, ndio utumie jina wanawake. Au kusoma. Ulisema ya kwamba hata Uhuru Kenyatta haita kutisha. Hata Raila Odinga haita kutisha. My friend Sudi, nataka kukwambia hivi. Hii Kenya, Odinga ndiye akona title ya hii Kenya. Kenyatta ndiye akona shamba. So, nataka kuambia Kenya ni ya watu wawili. Odinga na Kenyatta. Na Raila anaitwa Raila Kenyatta, Uhuru anaitwa Uhuru Odinga. Hii Kenya ni yao. Na nataka kuambia hivi bwana Oscar Sudi. Raila Odinga and Uhuru Kenyatta and Mama Ngina is above the law. Wako juu ya sheria hapa Kenya. Ni ukweli. Nataka Oscar Sudi jue hivyo. Na William Ruto, Raila Odinga ako juu ya sheria. Ndio hiyo. Sheria, sisi ndio wenye sheria na sisi tumekubali Raila na Uhuru Kenyatta Mama Ngina wakuwe juu yetu. Ndio hiyo. Wewe ni nani atupingi? So tunakuambia hivyo Oscar Sudi. William Ruto ni mchanga. Tulikuwa na dikteta, muuaji, mnyang'anyi, mporaji ambao watu walikuwa wanaogopa, ambao anaitwa Daniel Arap Moi. Na ule ambaye alikufa kama umbwa ambaye anaitwa Nicholas Biwott. Yote ni nonsense leo chini ya mchanga. So hata wewe ukue mafia kiasi gani Oscar Sudi, utaenda chini vile Biwott alienda. Raila Odinga sio inawea yako Oscar Sudi. Tafuta inawea kama unataka ya kuongelea, nunua inawea uongelee juu ya inawea yako. Usitaje jina ya Raila Odinga. Raila Odinga sio mama mboga na hata haikuwa mama mboga. Raila Odinga ni tajiri. Raila Odinga sio mother-in-law yako. Raila Odinga sio mama ya mtu. Raila Odinga ni baba ya Afrika. Hapa Kenya tuko na mama mmoja ya Afrika na baba ya Afrika ya baba ya Kenya. Raila Odinga ni baba ya Kenya. Ukao ukijua Oscar Sudi. Mama ya Kenya ni Mama Ngina, hakuna mama ingine. Na kama bado wanapumua na wanatembea na wanaweza nena kitu na Uhuru Kenyatta, hii Kenya mkikataa kufungua sava my friend, mtabaki na Uasin Gishu County peke yake ndio mtabaki nayo. Hamwezi kuiba kura zetu na Wakalenjin wanakufa njaa kwenu. Hamwezi kukuja kudanganya watu ya kwamba mnapeana mbolea bei ya rahisi na Wakalenjin wanalia juu ya mbegu. Hamwezi kukuja kwa TV uweze kutudanganya kwamba mnasaidia Wajaluo na chakula. Mjaluo gani ambaye anasaidia na chakula? Kwanza wale ukiangalia baba yake si Mjaluo, utapata ni baba yake alikuwa Mkalenjin. Mjaluo gani ambaye anapeana chakula? Kusiri tumekuwa hii serikali tangu 1963. Mwaona gari ikipeleka chakula kwa nyumba yao. Mjaluo gani ambaye anapewa msaada? Mjaluo gani anapewa msaada? So bwana wale bila jina yako inaitwa wale Kijaluo bila una walo. Peleka hiyo walo Rift Valley. Sio Nyanza. Nyanza ni watu ambao wanajitegemea. Sio watu wa kulishwa na serikali.
Na ndio hiyo muda yote hatuwezi lamba serikali. Na hata saa hii tunalamba William Ruto. Ndio watu tunaambia kama ulitushinda, fungua sava. Ndio tutambue. Pili, nimesikia ya kwamba leo usiku mtafunga internet. Na mtafunga television. Mfunge my friend. Lakini maandamano inaanza Eldoret, mahali William Ruto anatoka. Hiyo ndio kweli ya mambo. Nyeri watu wanaandamana, wanakataa kuonyesha. Mombasa watu wanaandamana, wanakataa kuonyesha. So nataka kusema hivi bwana Oscar Sudi. Ukaa ukijua ya kwamba hapa Kenya tuko na viongozi watatu ambao wako juu ya sheria. Raila Odinga anaishi dunia yake. Uhuru Kenyatta anaishi dunia yake. Mama Ngina anaishi dunia yake. So kama unataka kuwa President William Ruto, itabidi upigia wajamu watatu magoti. Na kama utafanya ndugu yangu William Ruto, sawa, wacha kiumane. Na wale maaskari juzi, wale wajambazi ambao wanasema na askari walikuja hapa jana juzi, Thursday kupiga tear gas. Ninawaomba kwa heshima. Wewe ndio mtu analipwa 35,000. Hata mimi mwenyewe kama AK siwezi ajiriwa na 35,000. Nimeshinda. Mimi sio kiwango ya 35,000. 35 alafu wewe bado unabeba tear gas kurushia wananchi ambao hata hawajabeba mawe. Na mimi ninakutetea kama AK47 kwa serikali ya Odinga, ulipwe 70,000. Hata una aibu bwana. Hauna aibu hata kidogo. Mimi ninakutetea ulipwe 70,000 kama karao. Alafu bado unanirushia tear gas. Na mshahara yako sasa imekwama. Unalipwa kama ikilipwa mwezi mwingine inaruka. Na mimi nakutetea ndio ulipwe pesa. So tafadhali bwana karao. Kesho ni Monday. Kama utaki kazi, sema ya kwamba wewe ni mgonjwa, kaa ndani ya nyumba yako. Mimi nataka ulipwe 70,000 sio 35. Mimi mwenyewe siwezi lipa 35. Nimeshinda 35,000. So tafadhali bwana ofisa, ninakusii. Kama kuna wale ambao wanaamini kutetea William Ruto ni lazima wakuwe wakalenjini. Kama ule mkale alikuwa anagonga gari ya wanabari, alafu anarusha tear gas ndani, alafu akana kifaa maalum kwa masikio yake ambao wanawasiliana na wengine. My friend, siku 40 kwa nyani, hautaamini nani atakuua. Huyo Ruto ataua. Hautaamini. Witness ipotee. Tumeshajua serikali inakutumia alafu inakuua. So wakati mwingine anakutuma, fikiria mara mbili. Watakuua wao ndio watakuua. Sio wananchi. Wao ambao wanakutuma ndio watakuua. So nataka nikuambia hivi. Bwana Gachagua, nikimalizia mimi kama AK47, Gachagua, kama unasema ya kwamba wewe ni mwanaume ya kutosha ambao umetosha kutawala Central, fanya hivi bwana Gachagua. Uhuru Kenyatta kuna kampuni ya maziwa, wewe pia fungua kampuni yako ya maziwa. Ulipe hao wakulima wa pesa vizuri, kwa sababu wewe mwenyewe unalalamika na bado unahusia bosi wangu maziwa. So ukatalia na maziwa yako. So nikimaliza nasema hivi bwana Gachagua. Ulisema jana kesho ndio maandamano ya mwisho. Nataka nikukumbushe kitu moja. Raila Odinga akifikiria tunaweza fanya maandamano kuanzia asubuhi hadi usiku, tutafanya. Na kesho ndio mama ya maandamano. Hii maandamano haijakuwa hata na mimba na unasema ni ndio ya mwisho. Na kesho ndio mama ya maandamano. Bwana Gachagua, wacha nikuache hapo tukutane Kenya TV. Wanataka bei ya unga iteremshwe. Na hiyo si anajua. Huyo. Wananchi wanataka hiyo tu. Vijana power. Maandamano isonge ama isisonge? Maandamano isonge isisonge? Na kwanza nianze niseme nimeona watu wengi sana wanaumwa wakiona nimesema nimetoka Mlima Kenya. Sasa mnataka niseme nimetoka wapi? Kama mimi ni mtu wa Mount Kenya, mnataka niseme mimi ni wa wapi? Ati wanashangaa vile mtu wa Mlima Kenya anaweza difa na Rigathi Gachagua. Kwanza I want to tell you, Rigathi Gachagua, you are not my kingpin, nikufuate. Kingpin wangu ni Uhuru Kenyatta. Kitu ingine, Rigathi Gachagua, sieti kula duka yangu niko leo inalipia vitu kwa bei rahisi, wengine wakiumia. So kama mambo ya uchumi ni mbaya kwa sisi wote. Uchumi haibagui kabila, haibagui rangi. The fact that I come from Mount Kenya, haimaanishi that naenda kwa duka na nunua unga yangu na 100, wengine wakinunua unga na 230. Sisi wote tunaumia kimfuko at the same time. Haimaanishi watoto wetu wakienda secondary school wanakuwa favored at junior watu wa Mount Kenya wanalipa karo yenye iko chini zaidi ya ule mtu ambaye ako Nyanza.
sisi wote tunaumia at the same level. So I want to tell you, watu ambao wanashangaa vile mimi ni mtu wa Mount Kenya na na support Raila Amolo Odinga, mimi ni mwanademokrasia. I believe in democracy, and that's why I'll be on the demonstration even tomorrow, very early in the morning. Asubuhi na mapema. Maandamano ya kwanza nilienda maandamano Monday ya kwanza, nikaenda maandamano Monday ya pili, nikaenda maandamano on Thursday, na nitaenda maandamano kesho itakuwa. So msiharibie Azimio jina. Sisi Azimio tunaandamana kwa sababu ya karo ishuke, tunaandamana unga ishuke, tunaandamana sava zifunguliwe juu chini, tunaandamana kazi kwa vijana irudishwe, kazi mtaani lazima irudishwe. Tunaandamana kwa kitu inaitwa linda mama, lazima wamama wa Kenya wapate haki. Tuko tunaenda tunazaa free. Sasa ukienda ukisimama maternity lazima uingie kwa mfuko yako, na kama hauna pesa utaenda kuzalishwa huko kwa slum. So hapo unaweza pata mama amekufa na mtoto ame lose life at the end nini. So si tunaandamana kwa zile vitu ambazo zinatufinyilia. So nyinyi mkienda kesho mtume watu wenu wakuje vuruge mkutano Azimio, ujue Wakenya washachanuka. Watu Azimio they are doing peaceful protest. The government ndo ina provoke peaceful protesters. And to the police, Inspector General of Police Koome, ukumbuka kuna mtu alikuwa anaitwa General Ali. There is a time alisamoniwa ICC na ikuwa raisi. So as much as you terrorizing Kenyans, no even your days are numbered. Hautatuumiza na udhani tutanyamaza. Tukimalizana na maandamano tunakukujia wewe Koome. Haya, kazi Inspector General of Police Koome ni kulinda wananchi wa Kenya. Akuwa na munga mkono William Ruto ama akuwa na mpinga William Ruto. The Constitution has given you mandate to safeguard each and every citizen of this country. So that is what we want to see you Koome doing. Hatutaki kuona ukinyanyasa watu wa saidi Azimio kwa sababu ati sisi tuko saidi Azimio, wewe uko saidi ya Ruto. So mtu Azimio akitoka hapo akifanya peaceful protest, wewe unamtumia maaskari wenyewe ambao wana uniform, wanakuja wanamuumiza. Koome, we are coming for you after that. Something I want to tell Rigathi Gachagua. Nimesikia ukisema kesho ndo itakuwa siku ya mwisho ya maandamano. Unless usikie kilio cha Wakenya na ubadilisha maisha yao, nothing is going to change. Tutaandamana hadi kwa nyumba yako. That is what I want to tell you. Unless you are going to change our lives, we are not going to give you time. Kwa sababu katika hii Kenya vile tuko vijana, tusipo act au watu watatukalia na watukojolee. Kama tuta take ama if we are not taking an action on a serious note, these people are going to take us for granted. So I want to tell you, Rigathi Gachagua, unless wende ukae chini mjadiliane na William Ruto, msikize matakwa ya Wakenya, nothing is going to change. Tutaandamana na hakuna kitu tutafanya. Kuandamana lazima tuandamane. Haya vijana oye! Vijana oye! Vijana power! Maandamano ni lazima! Maandamano ni lazima! Kuandamana ni lazima, tuandamane hadi kilio chetu kisikike. Kitu ingine tu, William Samoei Ruto, you are the president of Kenya. Saizi I am expecting William Ruto anaongelesha wananchi kwa upole. But ile kitu naona kati ya Rigathi Gachagua na William Ruto ni kiburi na kujipiga kifua. Mnakuja mnaona wananchi kani vinyangarika. Mmetudharau until ile time tunalilia uchumi ndio mnaongezea stima. Tariffs za stima zimeongezewa jana tarehe 1. Stima 500 token ya 500 shillings ulikuwa unapewa 23 units. Today we are being given 19 units. At the time when the country is in economic crisis, hapo ndipo William Ruto anaongezea stima. Mtu anatuonyesha anatudharau, atutambui, yani he doesn't care about us. So what does it tell us wananchi? Ni kutoka maandamano. Kutoka. Kesho. Rigathi ukipiga kampeni ulikuwa naambia watu kumera. Sasa mimi naambia watu maandamano ni kumera. Maandamano ni kumera. Dhuraku maandamano.
Wakati ulikuwa tu promise William Ruto, ulisimama kwa madhabahu ukatuambia mama mboga nitakusort, mtu wa bodaboda nitakusort. Na mimi nataka kukuambia mtu wa bodaboda, mama mboga, hasla mwenzako, kesho atakuwa kwa street na itakuwa dhuraku kumera. Sisi tutakuwa pale kutetea haki zetu, kupigania haki zetu. Jambo la mwisho na muhimu zaidi, the use of this country, nasikia mkithreateniwa. Don't be threatened. The Constitution and Article 37, it gives you right to demonstrate. So ile time uko kwa maandamano, no, the Constitution is guarding you. And for you, the media personnel, hiyo ndio nataka kuongea ya muhimu zaidi. Nimesikia kesho kutakuwa na shutdown ya media. Sijui kama ni vipindi ama ni sarakasi. When Raila ODINGA alikuwa anapigania freedom of speech, na wale watu walipigania nao, si eti wako wanajua kitu yenye walikuwa wanafanya. They knew what they were doing. Press lazima ikuwe na freedom and they are free to wear anything they want. And nobody atakuja kuingililia press. Oh, sorry Gachagua na ngoja press. Akifanya kitu mbaya press inakuja inasema deputy president mtukufu alifanya kazi mzuri, deputy president mtukufu akasema hakuna maandamano. Media itakupea airtime. If you are wrong, you are wrong. If you are right, you are right. Kama Rigathi Gachagua unataka media ikupea credit, do the right thing at the right time. So unaenda unaropokwa and then now you expecting media icleanse uchafu yako. Media itaanika wewe ni nani. Ndio ule mtu wako Garissa ajue ile siku ulienda mahali fulani Rigathi uliongea matope. And to the advisors of Rigathi Gachagua, tell Rigathi from now to shut his mouth. Huyu mtu hata ndo anachochea hii maandamano. Kwa sababu when Kenyans are demonstrating, they are expecting to be consoled. But Rigathi Gachagua anaendelea kutuweka machungu zaidi. So I'm advising Rigathi Gachagua, from now you should not be speaking. Kwanza utulie kwanza. Usoto wananchi ukae chini, ujue ni nini mwananchi anataka. Kitu ingine ni kitu inaitwa server. And I want to talk now because of server. For a very long time since I was born, hii nchi imekuwa na electoral injustice. Kila wakati ukipiga kura yako ihesabiki. So that every Kenyans from 42 tribe ajue haki yake kwa ballot inashughulikiangwa. Tafadhali naomba wale watu wako na hizo server na wale watu ambao wanahusika, tufungulieni server tujue ukweli. Tujue tunanyanyaswa kwa sababu ya kura zetu. Tusikuwa tunanyanyaswa kwa sababu ya mtu hatukuchagua. Because it will be very painful. Sisi tunaendelea kuhangaika huku na tukuchagua mtu ni president, alafu sasa servers zinasoma otherwise. Kwa sababu sisi hatuna credentials za kufungua servers, the relevant bodies, here the cry of Kenyans, for a very long time tumengangana kitu inaitwa electoral injustice. Kila wakati ikipiga kura, huyu si president, huyu ndo alishinda, huyu hakushinda, huyu alibiwa. To clarify that, please open servers for the Kenyans and all of us will be at peace. 42 tribes za Kenya ziko represented. Sini sawa? Vijana power. Vijana power. Musitishwe na mtu, musimame na nchi yenu. And this is the time for every Kenyan kutokea and to feel counted. Kama wewe umelala kwa nyumba unangoja watu wakupiganie, shame on you. This is the time. Wewe umelala kwa nyumba, kuna watu wako kwa street wanakunywa tear gas na unga ikishuka itashuka kwangu peke yangu, itashuka kwa sisi wote. Shame on you again and again. It is up to you. Kama utaandamana kwa street, andamana social media. Kama utaandamana social media, andamana kwako kwa balcony. I want maandamano all over in this country. And to you media people, kuna maandamano ilifanyika pale Meru. Hamkuea. Mbona hamkuea hiyo maandamano? Let all counties that are doing maandamanos sikuja kwa news. Kwa sababu watu wa UDA wamefragi maandamano ni maandamano ya Mjaluo, ni maandamano ya Raila ODINGA. Furthermore, I said I'm a proud daughter of Mount Kenya. Na sijui mnataka niseme nimetoka wapi. Mimi niko kwa maandamano na mimi ni mtu wa Mount Kenya na hakuna mtu atanitisha. Mimi sikulangi kwa Rigathi, Rigathi si baba yangu. Ati mtoto wa Maumau. Rigathi ni mtoto wa Maumau gani? Ukajua Maumau wewe? So I want to tell you guys, ukiona kuna maandamano mahali, tafadhali
air. Let Kenyans know that this demonstration, it is not about Raila Odinga, it is about all Kenyans, irrespective of where they come from. Kitu ya mwisho, vijana, tushikane, tupendane, tusitengane. Wewe ukiona mtu anafanya uhalifu karibu na piga kofi. Mwambie ni mtu wa UDA, enda kwa UDA. Inazimiwa we are peaceful. Inazimiwa our agenda is one. Na slogan yetu ya maandamano ikuwa vijiti na rungu. Slogan yetu ilikuwa sufuria na mwiko. Na sisi mimi mwenyewe napepanga sufuria mwiko nikienda maandamano. So ule mtu unaona akiwa anafanya sarakasi ni mtu alitumwa na nani? Na serikali. Jambo la mwisho, Mike Sonko in 2017 kwa toboa siri zake alitufichulia akatuambia serikali ndio inafanyanga hizo sarakasi zote, inarudi na point the other side. I remember in a clip when Mike Sonko was saying that serikali inaendanga inachoma magari alafu wanarudi wanasema ni watu wazima walifanya nini wakachoma. So serikali we are aware, it is up to you to take care. Inspector General of Police IG Kome, the last time, kesho uamue kama maandamano inakuwa peaceful ama si peaceful. Wewe ndio utaamua kama maandamano ni peaceful. Mimi nikienda kwa street unipe amani, usinipige tear gas. Kilio yangu nataka isikie William Ruto. Lakini ukileta fujo tutapatana. Ukileta fujo tutapatana omundu kwa mundu. Na ukikuja kwa amani mimi nitakuwa na amani. Na raia ana haki ya kulinda mali ya mtu yote. Usikuje kumetupia bullshit ati jioni ati ni sisi tungelinda mali. Nalinda mali ya mtu kwani mimi niko na bunduki? Mimi niko na mikono yangu nalinda mali ya mtu na nini? Na nalipa tax. So it is up to you to take care of mwananchi, the protester, the people who are on the demonstrations na mali ya watu. Na ukishindwa eti Kome, you are going to resign. Na to intimidate. Na maandamano itaendelea hadi ile siku Raila Odinga atatuambia mumesikia kilio cha wananchi. Vijana power! Vijana power! Maandamano isonge ama isisonge? Maandamano isonge isisonge? Maandamano isonge isisonge? Raila Odinga, we are back. Tumekufuata, usichoke, no intimidation, hakuna handshake. Tunataka saba zifunguliwe na mwananchi apate haki yake. Vijana power! Vijana power! Vijana power! Power! Raila power! Raila power! Raila power! Agombo TV! Agombo tialala! Vijana power! Mimi vijana nataka kuambia leo ni leo, msema kesho ni mwongo. Time ya kupigania demokrasia imefika. Na hakuna kutishwa na hakuna kurudi nyuma. Haya, Jacaranda TV. Jacaranda tena. Nataka kuongea kwa kifupi zaidi. Sistangu wameongea. Kwanza nataka kuwashukuru watu wa Jacaranda. Vijana tena. Vijana tena. Nataka kuambia Rigathi Gachagua hivi. Leo nimesikiza State of the Nation address by William Samoei Ruto, ambaye si rais wa Kenya. Rais wa Kenya ni Raila Odinga. Nimesikiza state of address na nimesikia Ruto akiita lao akimuita my brother. Nikaona Gachagua vile amereact, nikaona kishaumana. Nataka kuambia hivyo na Jacaranda, it is enough is what? Enough. Afungue safa tuone nani aliwin. Nataka kuambia mheshimiwa Ruto hivi, ambaye si rais wa Kenya hii, afungue safa with immediate effect. Na hivyo tunaambiwa kesho ndio maandamano ya mwisho. Maandamano ya mwisho ni kesho, nao wafungue nini? Tunataka kesho ndio inaanza. Kesho itakuwa ya mwisho, wafungue safa na waingie kiti ama namna gani? Nataka kuongea kwa kifupi zaidi. The cost of living imekuwa juu sana na watu hawataka kutusikiza. Saa hii stima ilianzia kupanda jana na my sister nimefurahia umeiongea. Ruto ameamua kila kitu itoke chini iende juu. Hiyo ndio naita bottom up. Toke na tuwezi nunua hivyo. Hiyo nayo tumekataa. Unga hatuwezi nunua vile unataka. Hatuwezi lipa rent vile unataka. Hatuwezi lipa maji vile unataka. Tunataka kila kitu iende wapi? Chini. Kila kitu iende wapi? Chini. Ruto nataka kukupea start one ni hivi. Kila kitu naona umepandisha.
umekataa kurejesha chini. Umetuma Gachagua kusema hivi ni maandamano ya mwisho. Hii si maandamano ya mwisho. Ikikuwa ya mwisho, ufungue sava, upeleke kila kitu chini na utuletee dignity kama Wakikuyu. Kitu kingine ni kwa viongozi wa Mount Kenya. Jana nilisikia mtu anaitwa Sisile Mbalile, mbunge wa Embu, akiongea kwa ujinga akisema baba aache hiyo kiburi yako nayo. Mwambie ajenge nyumba za mali. Ile kiburi iko Kenya hii katika uongozi, iko na Legathi na iko na batalioni yake ya Mount Kenya. Nataka kuambia Sisile Mbalile hivi, lao si bwanako na unyamazisha hiyo mdomo, upelekee vitu watu chenye wanataka, ufungue sava cost of living. Nataka kuambia Sisile Mbalile hivi, watu wa Embu walikuvumilia na ile skando zote umekuwa nayo wakakuchagua kama governor. Tunajua umeolewa Busia. Uende ukaambia bwanako huko Busia uachane na Raila Amolo Odinga. Jambo la mwisho, mimi sitaki kuongea sana. Watu wetu, musician wetu wa Kikuyu, naona mnamtumua na Legathi Gachagua. Na nataka kuambia Garoya Junior hivi, kama wewe unanunua unga 100, uachane na watu wengine wenye wananunua 250 wafanya maandamano. Jana nimeona umetumia musician wa Kikuyu, nimeona umetoa mungeko wa Kikuyu wenye walikuwa wameisha, unawaambia maandamano ni mbaya, akibaba ni mkola, anataka kujigawia, ni selfish. Nataka kuambia Garoya Junior hivi, kama unanunua unga ama unapewa na Ruto, wacha wenye wananunua 250 wafanya maandamano. Si ndio watu? Si kila mtu hapa ananunua unga 250. Kama Garoya ananunua 100, si hata sisi tufanye maandamano. Vijana power. Kesho tunaenda maandamano. Tunatokea saa ngapi? Saa 11. Ya saa hii, si ndio? Nakwambia hivi. Watu Gachagua, watu wanataka maandamano ili uangushe cost of living na utoke kwa hiyo kiti. Vijana power, vijana tiarara, vijana tibim, tunatokea maandamano. Pia ni Gachagua tunamkuta, amepandisha unga, amepandisha cost of living, lazima tuende maandamano. Asanteni. Haraka. Songa nyuma ndio zikuwe poa. Bao tatu. Oya, tusonge nyuma. Kondom ya bure zimefika 100 sasa. Haya, point number 1. Huyu kwa majina anaitwa Tolbaga nywele sauce. Point number 1. Niliona huyu kijana mwenye hajasoma, Oscar Sudi, akiongelea masomo ya Babu Owino. My friend, nataka nimwambie hivi. Wewe wacha kubishana na Babu Owino mwenye akona degree 6. Wewe kuja tubishane hapa Jacaranda na wanabunge la Mwanije Jacaranda, kwa sababu wewe hata nikikuangalia, hata mimi niko mbele yako kwa masomo. Mimi niko na certificate 3, niko na nursery school, niko na class 8 na niko na form 4. Oscar Sudi unatumia certificate ya msichana na ni Mkikuyu na wewe ni Mkalenjin, tunakutafuta. Point number 2, Raila Amolo Odinga, wacha kutukatizia kusema ya kwamba ati maandamano ni Monday na Thursday. Tunataka maandamano ikuwe daily, kwa sababu hatutaki kupeleka Uhuru Mwigai Kenyatta hasara. Wale wanajeshi wenye ameweka pale kwa shamba anawalipa, hatutaki awalipe. Tunataka maandamano tuende kila siku, ndio wale mahalifu wenye wanaenda kuharibu vitu za Uhuru Kenyatta tukutane humundu. Wakati tuko maandamano tukutane na wao wakiwa wanaharibu hizo vitu, watajua kwa umbwa na enje. Point number 3, nasema hivi, William Samoei Ruto, naona unajaribu kuchukua Wajaluo wale wachanga unaingiza kwa government yako. Sisi kama Wajaluo hatutambui hao watu wenye unachukua, kwa sababu wenye unachukua kwanza ni wenye wako na scandal wote. Mtu kama Okoth bado anadaiwa msichana na mjukuu. Aliua Sharon akiwa na mtoto kwa tumbo. Huyo ni mjukuu na Sharon alikuwa mtoto wa mama yake. Kwa hivyo tunajua vizuri wewe unachukua watu wenye wako na scandal. Tunasema hivi, kama unataka kuchukua mtu mwenye Wajaluo wote watakubali, toka kwa hiyo ofisi waachia Raila. Ama kubali kufanya Raila Amolo Odinga kazi. Raila Amolo Odinga ile siku ataingiza tu kichwa kwa serikali yako hivi, utajua ujui. Ile siku ataingiza kichwa, utajua ujui. Magavana sahi hawajalipwa mwezi 6. Hakuna pesa yenye inaenda kwa counties. 6 months.
Wewe tumeshaugundua unarudisha serikali ya Moi kwa Kenya. Kwa sababu wakati upeleke pesa kwa county, unataka county jengwe na nini? Unataka pesa zaidi toke kwa national government venye ilikuwa inatoka wakati wa Moi. Hiyo tunasema hakuna. Tunataka tukutoe kwa ofisi kesho. Umetuambia vizuri, Gachagua umetuambia kesho ndio maandamano ya mwisho. Ni ukweli, tumekubaliana nayo. Kesho ndio ya mwisho, tunatoa Ruto kwa ofisi. Na kesho tukisha kutoa kwa ofisi tuweke Raila Amolo Odinga, maneno yetu tutakuwa tumemaliza. Kwa sababu baba alishafungua sava kitambo. Hata sisi nini tunasumbuana. Baba ako na result kwa mkono. Asanteni. Asante.